কোনো একটা ইনভিটেশনে গিয়ে আমরা ঠিক এতটাই খেয়ে ফেলি যে অ্যাট দ্য লাস্ট আমরা যখন বাসায় ফিরে আসি আমরা কিন্তু ঠিক কিছুই খেতে পারি না। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ ইটেন আ লট অ্যান্ড রাইট নাও ইউ ক্যান নট ইট মোর, ইউ ফিল লাইক ইউ হ্যাভ ইটেন অ্যান এলিফ্যান্ট। তো এই সময় আমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমরা আরও কিছু খাবো কিনা, তখন কিন্তু আমাদের অ্যান্সার উইল বি লাইক আমি অনেক খেয়ে ফেলেছি, আমি আর খাবো না। I've eaten a lot and I cannot eat more. আমি অনেক খেয়ে ফেলেছি, আমি আর খেতে পারবো না। সো এইখানে আমরা কিন্তু পুরো একটা সেন্টেন্স ইউজ করছি দ্যাট I've eaten a lot and I cannot eat more. Your question, your answer also be like another one, but it will be a kind of same with this one. সো হিয়ার আমরা কিন্তু এখানে আরেকটি খুবই কমন ওয়ার্ড, খুবই কমন, খুবই ভালো একটি স্ল্যাং ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি। অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান ইউজ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ ডোন্ট নিড টু ইউজ দ্য হোল সেন্টেন্স দ্যাট আই হ্যাভ মেনশন বিফোর। সো এখানে আমরা যে স্ল্যাং ওয়ার্ডটি ইউজ করতে পারি, ইনস্টেড অফ সেইং I've eaten a lot and I cannot eat more, that is I'm stuffed. I'm stuffed. I'm stuffed. It also implies that you've eaten a lot and now you cannot eat more. You feel like you've eaten an elephant and that's why you cannot eat more right now. So I'm stuffed. I'm stuffed. And if you need to indicate some other person like he, she, so you can also mention it like this, like she is stuffed, he is stuffed, we are stuffed, I was stuffed. এখানে কিন্তু আমরা ঠিক এই স্ট্রাকচারটাকে ঠিক রেখে খুব সহজেই এই প্যাটার্নটাকে ইউজ করতে পারছি যে I'm stuffed. I'm stuffed. It implies in that you've eaten a lot and you cannot eat more. So whenever you feel like you have eaten a lot and now you cannot eat more, you can obviously use this slang, this alternative of saying it, I'm stuffed. I'm stuffed. So thank you so much for enjoying this video. See you on the next. Till then, bye bye.